Because we're collecting all of this data, we need to figure out a way to organize all of this data and interpret this data for Friday. So we can spend some time on Friday morning. If you bring your laptops in, we can work on graphic representation of the data. And so by Friday afternoon, hopefully we'll have a good graphic PowerPoint presenting the entire building. Okay, so today there are going to be two presentations. I'm going to talk about building recording. Building recording. And then Layla and Lasha are going to help us look at all the samples that we've collected. Okay, so today we're going to talk about building documentation. Why don't you go ahead and take So this is what we're going to talk about. We're going to talk about visual surveys, structure and fabric of the buildings. უპირველესად ჩვენ ვისაუბრებთ ვიზუალური დაკვირვების, ათვალიერებისა, თვითონ სტრუქტურაზე და შემდეგ შენობის შემადგენელი ნაწილის ქსოვილის, ასე ვთქვათ, აღწერას ასევე დიაგნოსტირებისა. We're going to talk about it specifically as a tool for diagnostics. ეს არის შესაძლებლობა ან გარკვეული ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ დიაგნოსტირებაში გვეხმარება. I'm assuming everybody knows how to do plans and sections and elevations. And also, because I've had projects in remote locations. Where when you arrive at the location, you may not have the right tools and you have to come up with some way to collect the data. Then after that, we're going to talk a little bit about the new technologies, photogrammetry and 3D laser scanning. Okay, let's get started. Floor plans. I think that everybody knows how to come up with a floor plan, so we won't spend a lot of time talking about that. Once you get to the next slide. This is the way that it was done traditionally. Because a plan that's rectangular may not really be rectangular, it may be misshapen. So after getting the dimensions, these dimensions, you have to get them this way. Then that way you were able to get an accurate representation.
And maybe many of us have done it this way in the past. მე მგონი რომ წარსულში ჩვენთაგანს გაუკეთებია მსგავსი გეგმა. However, for diagnostics, we think a little bit differently. We don't care too much about the exact size of every room. მაგრამ დიაგნოსტირებისათვის ჩვენ აი ამ დაგეგმარებას სხვანაირად ვუდგებით და სხვა მონაცემებს ვადგენთ, ასე ვთქვათ. შეიძლება გზომები არც თუ გადამწყვეტი იყოს. This is a house in Springfield, United States. ეს არის ამერიკაში სპრინგფილდში ერთ-ერთი სახლის გეგმა. It was in the same neighborhood where Abraham Lincoln lived. Abraham Lincoln. ეს აბრაჰამ ლინკოლნის საცხოვრებელთან ახლოს მდებარეობს სადღაც. Yeah. The name of the house is the Stuve House, and it was built in the 1860s to 1880s. 1866-68 წლებში აშენებული, ნუ რაღაც სახელი აქვს, ნახო ვერ გავიმეორებ, ვიღაცის სახელობის სახლია. And so you remember yesterday I set the laser up here and გასულ ჩვენ ლაზერი გამოვიყენეთ ამ ოთახის სკანირებისთვის. measuring to the floor. ასევე გავზომეთ ეს იგი იატაკი. So we went through the first floor and second floor doing that. შევედით პირველ სართულზე, მეორე სართულზე ამის გასაკეთებლად, ასაზომად, ასე ვთქვათ. This all maybe took about 2 hours. ამას 1-2 საათი იქნა. And so you can see that we developed these topographical maps. So we აი could ტოპოგრაფიული რუქა აქვს წარმოდგენილი პუნქტირებით აღნიშნული, ანუ ის დაკვირვების წერტილებია როგორც ჩანს. In this particular case, what we could see is that the interior structure was settling relative to the exterior variables. ანუ ეს იატაკის ცენტრის მდებარეობა გარე კედლების მიმართ არის წარმოდგენილი. So the entire floor dips down. ანუ აქ არის ჩაღრმავებულია, ჩაღუნულია და შუა რელიეფი არის. ესე იგი, გამრუდებულია შუა, ჩაღრმავებულია შუა ადგილას იატაკი. Also, we had this addition to the back of the building that was settling away from the building. ეს არის შემდგომ დანამატი შენობა რაღაც სივრცე კუთხეში, რომელიც ეს მიშენებული და თალკი აღნიშნული ამიტომ. So this is a really good way for us to understand how the building was behaving. ეს იყო კარგი საშუალება, რომელმაც დაგვანახა ჩვენ როგორ იქცეოდა შენობა, ასე ვთქვათ, დაუკვირვებულ შენობის ცვლილებებს ქცევას. And this is what I hope that we can do with building 8. და აი ამის იმედი მაქვს, რომ მერვე ნომერ სახლზე გავაკეთებ მსგავს გეგმას. Roof plans are very important. ასე მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია გეგმა, სახურავის გეგმა. I think that we probably have enough information that we can very quickly draw up a roof plan of our 2 buildings. ჩვენ მგონი ძალიან სწრაფად შევძლებთო ამ გეგმის შედგენას, გვაქვს ინფორმაცია როგორც ჩანს. Yeah, and as an example, აი მაგალითი, after the earthquake in Port-au-Prince, Haiti, ესე იგი პორტ-პრინს ადგილას მიწისძვრის შემდგომ დარჩენილი ეს თქვა მდგომარეობა. Haiti, აიტიზე. Yes, this is in 2010. 2010 წელს იყო ეს. We had to survey about 200 of these houses. აი ასეთი მდგომარეობაში 200 შენობის დათვალიერება შევძელით მაშინ მომიხდა. And we had teams that were made up of international experts and local architects and engineers. და გუნდში ადგილობრივითა და მიწვეული საერთაშორისო ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ. It became fairly clear to us that in this particular case, it was always good to first draw the roof plan. And when we drew the roof plan, we could understand the building. და ყველასთვის გასაგები გახდა აქ მუშაობის დროს, რომ ასეთი მდგომარეობის შემთხვევაში ყველაზე მიზანშეწონილი თუ უპირატესი იყო სახურავის გეგმა და სახურავი შეგვესწავლა, რომელიც კარგად გვაჩვენებდა შემდგომ რა მდგომარეობაში იყო შენობა თლიანად. So we had developed these rapid survey sheets
და აი ასეთი დაკვირვების ფურცელს ეძახის, მაგრამ ნუ დოკუმენტის შევქმენით. And it became pretty clear this is one of the roof plans. ეს არის ერთ-ერთი სამსახლების ერთ-ერთი სახურავის გეგმა. So they were doing things with towers and very complex roofing systems. საკმაოდ რთული კონსტრუქციის სახურავი გახლავთ, იქ არის რაღაცა კოშკურები და ზემოდან და რელიეფი თვითონ სახურავის არ არის მარტივი. So this made it very easy for us to quickly understand the building architecturally and structurally. და ამან დიდი დახმარება გაგვიწია ამ გეგმის შესწავლა, შედგენა, თუ როგორი იყო თვითონ სტრუქტურა შენობის და ასე ვთქვათ მისი მდგომარეობა. Also, when you come up with roof plans, it's good to locate all of the downspouts. Oh, the gutters and the downspouts. Aha. Downspout is where the water comes in. ამიტომ ასევე საჭიროა რომ შესწავლილი და გეგმაში გათვალისწინებული შეტანილი იყოს ის წვიმის სადინარები ასე ვთქვათ. Okay, next. So elevations. აი დახრა როგორ We don't necessarily need to draw an elevation if we can get a good photograph. აი ჩვენი სურათი გვაჩვენებს და სულ არის საჭირო დაუშვათ და ჩვენ დავხაზოთ რაიმე. დიახ, ჩანს რომ არის Yeah, I took this photograph days ago and I was able to go onto Adobe Photoshop and correct it, do a keystone correction. ესე იგი ეს სურათი ერთი-ორი დღის წინ გადავიღეო და შემდეგ Perspective correction. სავარაუდო ასე კონსტრუქციული სურათი აღადგინა. დიახ, სურათი აღადგინა ასე ვთქვათ. დიახ, სურათი აღადგინა კომპიუტერზე, კი ბატონო. თავდაპირველი სახე ნუ და არა. And for diagnostics, this may be enough for elevations. მეგონია საკმარისი იქნება აი სურათიც კი, იმისთვის რომ დავადგინოთ რომ აქ გვაქვს პრობლემა. Next. So, go back. Right there. Okay. So what we're trying to do is we're trying to establish this nice horizontal line around the building. Keli saklis gareshemo შეგეცადეთ რომ ჰორიზონტალური ხაზი შემოგვევლო. We can take something like this cornice and we can start to measure that distance. და აი ამ ასე ვთქვათ ჰორიზონტალობის რღვევის წერტილები მოვნიშნეთ სხვადასხვა წერტილში, კუთხეებში. So you can start to understand the settlement. აი რომ დარწმუნებული ყავი დაგვეზუსტებინა სად იყო ზუსტად ეს ცდომილება შენობის მოძრაობის. And that's something else hopefully that we can finish that today. და იმედი მაქვს რომ კიდევ რაღაცა დღეს უნდა კიდევ ვიმუშაოთ და დავასრულებთ ამ შემდგომს. And this is traditionally how you would figure out how tall things were using. აი ტრადიციული გზა სიმაღლის დადგენის შენობის რამდენი სიმაღლისაა დაუშვათ კონსტრუქცია შენობა. Yeah, I think that classically architects and engineers were people that did geometry. Geometries ნაწილია და კონსტრუქტორები მშენებლები ამას აკეთებდნენ ტრადიციულად. And why don't you give me the next one as well? And so this is another traditional method to understand exactly how to establish a level. You take a long tube filled with water on both sides. And you leave one tube of water there. ესე იგი გარკვეული სიარი ჭურჭელის მეთოდით არის გამოყენებული ორი რაღაცა ჭურჭელია რომელიც წყლით არის სავსე და გადაადგინდებიან ოთახში სივრცეში რომ დაადგინონ როგორია ასე ვთქვათ ცდომილება დონის. And the water level will be exactly the same. ერთი და იგივე თუ არის. So it's just a very easy way to მარტივი გზაა ასე ვთქვათ. develop elevations. მარტივი გზაა რომელიც აფრილობა თუ ცდომილობა შეიძლება მოწმდეს. So anyway, that's what I call some hacks. If you don't have the equipment. Now, fortunately, we had the laser. No, მადლობა ღმერთს ეს მაშინ ხდება როცა არ არის სხვა ხელსაწყო, მაგრამ უნდა მოხდეს ჩვენ გვაქვს ახლა ლაზერის
ხელმაწყო Well, the laser was a little bit difficult during the day because of the sunlight. მაგრამ ლაზერი ესე იგი მზიანი დღის გამო იყო ცოტა უხერხული გამოსაყენებელი და ესე Correct, and then you were having difficulties with the laser because იყო ეს the sunlight. სირკულებზე როცა უყავდა როგორც ჩანს აჭანი But really, when you're doing diagnostics, one of the things that you want to do is you want to map the cracks. და ასევე როდესაც ხდება გეგმაზე მუშაობა, ერთ-ერთი რისი გაკეთებას თქვენ ჭირდებათ და მოგიხდებათ ეს არის დაიტანოთ გეგმაზე ალბათ ესენი ბზარები. The patterns of distress, they give you an indication of how the building is behaving. და აი სტრესის მაჩვენებლები, ასე ვთქვათ, გვეუბნება და გვაუწყებს თუ თვითონ შენობა რა მდგომარეობაშია. With our building, the mapping the cracks is a little difficult because there have been so many modifications over the years. წლების განმავლობაში იმდენი სახესრულება, იმდენი მოდიფიკაცია განიცადა როგორც ჩანს სამსაქმიანობამ, რომ საკმაოდ კომპლექსური და რთული გახდა ამ ბზარების გეგმაზე დატანა. Is that correct? არის ასე? Yeah. It's a little difficult. We can do it, but it's a little difficult. And one of the challenges is not to just record the cracks, but how to interpret them and to communicate them to everybody else in the room. ხო, კიდევ ერთი ალბათ სირთულე გეგმებზე, როდესაც ლაპარაკობთ ბზარებზე, ის არის რომ ისეთნაირად ავსახო და ისეთი ინტერპრეტაციით მივაწყდოთ, რომ სხვებმა გაიგონ ეს გასაგები იყოს სხვებისთვისაც. Okay, next. And sometimes sections are important. Let's go to the next one. აქ ისეთი ნაწილება ესეთ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა შენობის სხვადასხვა ნაწილების. And when you're recording this information, especially if you're working with a team, როდესაც თქვენ ესე იგი მუშაობთ ასეთ მემართულებით გეგმაზე შედგენით და განსაკუთრებით გუნდში მუშაობის დროს, you have to establish some conventions about how you collect the information, how you label the information. და უნდა შეათანხმოთ ერთმანეთში თუ როგორ კრებთ ინფორმაციას ყველა წევრი, როგორ კრებს ინფორმაციას და როგორ იქნება იარლიყები, ასე ვთქვათ, რა იარლიყებს შეიმუშავებთ ერთობლივად, რომ გასაგები იყოს. Your record of the data needs to be understood by other people in your team. ხო, გუნდში უნდა ესმოდეთ, როცა თქვენ რაღაც აღნიშვნას აკეთებთ, ხვებსაც. And also, it should be that the data will be put away and no one will look at it for 5 years. ხდება რომ ხანდახან გადაიდება რაღაცა დოკუმენტი, რაღაცა გეგმა და შეიძლება 1-5 წელი არავინ გადახედოს. Every building is different. ნუ ყოველი შენობა განსხვავდება, სხვანაირია ყველა მეორისგან და When I came here to Belize, I just brought a bunch of tools. I didn't know which tools we were going to need. და როცა თბილისში მოვდიოდი, ნუ ერთი ასე ვთქვათ, კარგი რაოდენობით ხელსაწყოები წამოვიღეო, საკმაოდ დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ რომელი დამჭირდებოდა არ ვიცი. And so after being here for a single day, we decided that there were some tools that we could use and some tools were no good. და პირველივე დღეებში გამოირკვა, რომ რაღაცა ხელსაწყოები დაგვჭირდებოდა აუცილებლად, რაღაცა კი საერთოდ არ დაგვჭირდებოდა. So every project is different. ანუ ყოველი პროექტი განსხვავდება. Every time I work on these buildings, it's always the same. This is the approach. ხო, ეს არის ყოველთვის იმ მდგომა, როცა სადაც კი არ უნდა მუშაობდე და რა შენობაზე და პროექტზე არ უნდა მუშაობდე, განსხვავებაა ყოველთვის არის. Okay, next. შემდეგ. So I want to talk a little bit about survey in remote locations because you will find yourself in many instances working on a building and you may not have the proper tool. ეხლა მე მინდა ვისაუბრო ასეთ თემაზე, როდესაც სადღაც შორეულ ადგილას ხარ, ანუ მოწყვეტილ ადგილას ხარ და არ აქვს არანაირი ხელსაწყო და რაღაცა მაინც უნდა გააკეთო. Now this particular photograph was taken from a monastery that is in Bhutan, looking down into the Paro Valley. ეს არის ხეობა ბუტანში გადაღებული ერთ-ერთი მონასტრის კომპლექსია, როგორც ჩანს. And the next photograph, this is just part of the monastery. აი ეს არის მონასტრის კომპლექსის თუ მონასტრის შორის.
It sits on top of a mountain ridge. ეს გითის მასე არა ქვია ვერფერდობზეა. Just about every mountain ridge in Bhutan has a monastery. Yeah. No, ფაქტიურად ყველა მთის კალთაზე თუ მთის ფერდობზე არის იქ მონასტრები. And I needed to understand what the slope was like. ამიტომ უნდა კარგად გავყვეულიყავი როგორი იყო აი ეს ფერდობი დახრილობა და ასე შემდეგ. ანუ მთის გვერდი რასაც ქვია. So I was and I had to hike for about 2 hours to get here. და 2 საათი დამჭირდა იქ რომ ავსულიყავიო სიმაღლეზე. So the next image, this is the monastery complex. აი თვითონ კომპლექსი მონასტრის And I had to develop this topological map. და მე აი ამ გორაკის თუ მთის ნუ ტოპოლოგიური რუკაც უნდა შემედგინა. I did this with a GPS. GPS-ი გამოვიყენე ამისთვის. So, and the vegetation is about this high everywhere. So I had to walk to different places and read the elevation. ძალიან დიდი იყო ეგეთი მწვანით იყო დაფარული ბალახით ეთყობა საკმაოდ მაღალი და მიხდებოდა ნაბიჯ მეულო რომ სხვადასხვა დახრა სხვადასხვა რელიეფი დამედგინა ამ გორაკის. Okay, the next project. This is in the Tibetan autonomous region of China. ეს არის ტიბეტის ავტონომია ჩინეთში ტიბეტი. And we had to hike up to about 3,000 meters. აქ უკვე 3000 მეტრის სიმაღლეზე დამჭირდა ასვლას დონიდან გულისხმობს. And we were looking at these very complex towers. Can you see this tower has a star shape in plan? და ძალიან რთული ფორმის სტრუქტურებია, თვითონ ეს ვარსკვლავის ფორმა აქვს ამ კოშკებს. არც მრგვალი, არც კუთხოვანი ვარსკვლავის ფორმით არის აშენებული. I think it's a 13-pointed star. 13 წახნაგი აქვს, ასე მახსოვსო. So we were trying to measure these up and record them, and we didn't have the proper equipment. So we collected these reeds, these sticks, and we tied them at that point right here. We tied You can see that we were putting it on the point of the star, and we would set this dimension and that dimension, we would measure that. So we were able to now we're able to calculate the angle. And the next image. This is what we came up with. 13. Okay. No, I think we can go on. So now I'm going to talk to you about some of the newer technologies, and I know that you're all aware of these technologies, and what we're seeing in the United States is that these technologies are becoming less and less expensive and more accessible. ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი ტექნოლოგიაზე და ხელსაწყოებზე წარმოდგენა გაქვთ, იცით, იყენებთ და უფრო ვითარდება და სხვათა შორის იაფდება კიდეც და უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ყველასთვის. My architecture students, they all know all of these tools already. ჩემი არქიტექტურის სტუდენტებმა ფაქტიურად ყველა ვიციან ეს ხელსაწყოები, ანუ შეუძლიათ გამოყენება, იცნობენ ამ ხელსაწყოებს. They're being hired into firms, and firms buy the equipment themselves. და მათ ქირავენ ხშირად სხვა ორგანიზაციები, კომპანიები და თვითონ ყიდულობენ ეს კომპანიები ამ ხელსაწყოებს და უზრუნველყოფენ რომ
And they're going to consultants less and less, and they're doing these types of things in-house. და ის სახლებში, შენობებში ასეთი სამუშაოების ჩატარება, რომ კონსულტაციების თვალსაზრისით ხშირად უხდებათ. So photogrammetry is not a new science, it's a fairly old science. ფოტოგრამეტრია არ არის ახალი მეცნიერება თუ ახალი შემოსული რამ, ეს საკმაოდ დიდი ხნის ამბავია. And what you do is you take sequential photographs around the building, and then you're able to build like a 3D photograph. აქ რასთან გვაქვს საქმე, ესე იგი შენობის რაიმე ობიექტის გარეშემო შემოწერილობის ყველა კუთხიდან თუ ყველა წერტილიდან სურათის გადაღება ხდება და შემდეგ მათი შეჭერება და რაღაც გარკვეული 3D ტიპის ფორმა სურათი შეიქმნას. Okay, and one of the more interesting aspects of this is if you have a drone. კიდევ ერთ საინტერესო მომენტია თუ დრონი გაქვს. You can just make a video, you can fly around the building like that. შეიძლება ესეთი სპირალური შემოფრენით ზემოდან ქვემოთ მთელი სურათი გადაიღო დრონის გამოყენებით. And then you can, from the video, you can build a photograph. და ვიდეოს მიიღებ დრონიდან და შეადგენ მერე უკვე მთლიანად. Okay, სურათს. the next image. This is a building that I was working on in a city called Louisville, Kentucky. ეთუქში მუშაობდი ქალაქი Louisville, Kentucky. It was a water tower, and at the base of the water tower were 10 statues. და ეს იყო წყლის კოშკი. ძალიან გავრცელებული ტექნოლოგია წყლის მემაწყოდების ამერიკაში, თავისი 10 ფიგურა იყო ზედდამაგრებული. And we had to take all the statues. They were on top. No, they weren't on top. No. They were about 6 meters in the air. არა, ზემოთ იყო 6 მეტრის სიმაღლეზე იყო, თავზე არა, მაგრამ ეთყობა თვითონ ამ კოშკზე და ჩამოიღეს სულ ყველა. So they were taken off the building one by one, and they were set down in a parking lot. თვითონ ჩამოიღეს იქ რა პლატფორმაზეა dalagებული იქ ტერიტორიაზე. And I had marked this circle around them. Okay. And I would walk around the circle and I would take photographs like this. This მიხედვით თუ წრიულად განალაგა და დავდიოდი მათ შორის და ყველა კუთხიდან უღებდა სურათებს. Then I'd have to go around again doing circles like this. შემდეგ ჯერ ქვემოდან, მერე ზემოდან, ანუ სხვადასხვა სიმაღლიდან უღებდა როგორც გვაჩვენებს ასეთ პოზაში. And then I had a ladder set up. And The I up the ladder, I Okay. would take photographs. მერე ლაზერი გამოვიხენე და ზემოდან ლაზერი No, it's just photographs. Okay, ლაზერი. Photographs. Okay, ლაზერი. We're not talking about. ლაზერზე გადავიწიში, კი მეკონდა. Yes. So I developed all of these photographs like this going around. და მთლიანად პრაქტიკულად ქვემოდან ზემოთ აყვა და ამ სურათებს ამ კანდაკებებს ყველა სურათი გადაუღეს. And this is the model that I was able to develop. აი ეს იყო ის მოდელი, რომელიც მე შევძელი რომ შემექმნა მოდელი თვითონ ამ სურათების მეშვეობით. When the statues were sent to the conservator, they had to go about 1,500 kilometers to a conservator. Ემისთვის რომ ეს იგი ძეგლები თუ სკულპტურები გადაგბეტანა იქ სადაც რესტავრატორები მუშაობდნენ და უნდა ჩავიდნენ მათ 15 kilometers. 1,500. 1500 კილომეტრი იყო იქამდე. And there was a problem with the insurance. რა თქმა უნდა დაზღვევის პრობლემას ჰქონდა აქ გადატანის დროს. And because we had developed these models of every statue, the insurance cost about $1 million less. დაზღვევა მილიონამდე დაგვიჯდა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენილი ჰქონდა სათითაოდ ყველა ეს კანდაკება ასე ვთქვათ შესაძლო განახლების ფორმაში, ანუ მოდელები როდესაც ნახეს შეაფასეს sakmaud ძვირად დაზღვევა. Now see your next image. შემდეგი ბატონო. Okay, so this is one of the churches that I'm working on at the archaeological site, and it's a video.
ამის ერთ-ერთი მონასტერი ტაძარის ნარჩენი, როგორც ჩანს ნანგრევი. Okay, so I was on site and the archaeologist had a drone. ასე იგი, მე ვიყავი თვითონ ტერიტორიაზე, აი ამ ტერიტორიაზე და არქეოლოგები დრონით სარგებდნენ, დრონი ჰქონდათ. And I asked him to shoot a video for me. And he sent the drone to this building and we started high in the air and we just kind of circled around it. და მე ვთხოვე, რომ ჩემთვის გადაეყოთ ესე იგი სურათები, ასე ვთქვათ, ვიდეო უბრალოდ და მე ასე წრიულად ზემოდან თლიანად ასე ვთქვათ გადაიღეს ამ ძეგლის სურათის შეგება. And we were sitting in his excavation studio that was about a half a kilometer away from this. და მის სახელოსნოში ფაქტიურად გათხრების დროს რაღაცა პატარა სახელოსნო ჰქონდა, იქ ვიღებდით ამ მასალას და So we were sitting on couches having tea and ანუ ვიჯექი ჩაის მივირთმევდით და ასე შემდეგ კომფორტულად მიიღეს. And this is the model we were able to. აი ეს უკვე მოდელი შექმნილი ამ სურათებისა და ვიდეოს საფუძველზე. The scaffoldings are there. I'm sorry, what? Scaffoldings are Yeah, there. the scaffold is there. The scaffold is კი, there. იქ არისო ხარაჩოები. We put the scaffold on the inside because we're afraid that the stone is going to. იმით მოათავსეს, იმიტომ რომ გუმბათის ჩამოქცევის ეშინოდათ როგორ ჩავს. Yeah. That's okay. Now we're going to talk. Now we're going to talk about laser. 3D laser scan. ეხლა უკვე ლაზერის სკანზე ვილაპარაკებთ. Okay, let's just go to the next one. დაწარებით. Okay, so the lasers. I didn't know we had all this. It's great. That's it's so beautiful. Let's cool down. But this is so people. Let's go to the next one. I'll describe to you how this works. როგორ მუშაობს მომდევნო სლაიდზე გადავედით. Now, obviously, if you're working on a building this type of plan, this is a project that I worked on in Morocco. როდესაც მუშაობ, აი ასეთ გეგმებს ვიყენებ და ეს ერთ-ერთი პროექტია მოროკოში მუშაობდი მაშინ. It would take weeks to get accurate dimensions of this if you were doing it. აი ეს გაზომილებები დაზუსტებული და ზუსტად გამოტანილი რო კონდეს კვირები და გჭირდება იმუშაო ობიექტზე. We were able to generate these plans using 3D laser scan in about 6 days. და 6 დღეში ლაზერის გამოყენებით, ლაზერული სკანერის გამოყენებით მოუყარეთ ყველაფერი ამას. Okay, the next one. შემდეგი Okay, so this is how it works. აი როგორ They're all this way. This is the laser scan. ეს თვითონ სკანერი ლაზერის It's shooting a laser from here. აქედან გამოედინება ლაზერის სხივი The mirror is spinning. და არის საკე რომელიც ტრიალებს მოძრავია It's creating a plane. ანუ 360 გრადუსი ტრიალებს როგორც და თლიან ასე ვთქვათ შემოწერილობას თუ სურათს ქმნის. It's collecting about 1 million points per second. წუთში უკაცრავად წამში მილიონობით წერტილს თუ სურათს ქმნის. So then this rotates. ანუ ტრიალებს ეს ნაწილი So it's shooting like this and just keeps going like this. ანუ მოძრაობის დროს ასე ზემოთქვემოთ მოძრაობის დროს როდესაც გადაღება ხორციელდება. So you just turn it on and walk away from it. Try not to get in the picture. ну ასე რომ სურათის როგორც კი ადრე იყოს ხილში არ უნდა მოხდე როდესაც იღებ ამას ცოტა გვერდზე უნდა იდგე. And you have to have reference points to tie the different. და აი ეს შერჩეული წერტილები რომელიც გჭირდება სურათის შესადგენად ერთმანეთს უკავშირებთ მე ამ სურათებს გამოსახულებებს. So whenever it hits the surface, it can measure the distance to that surface because it measures how long the laser takes to get there and to come back. და ეს ხელსაწყო გარდა იმისა რომ იღებს ამავე დროს როდესაც რაიმე ზედაპირს ეხება
წამიერად ახდენს მის გათვლას რა მანძილია იქამდე, ანუ გამომდინარე იქიდან რაც შკარეში ხდება, რომ სხივი მივიდეს ზედაპირამდე და უკან დაბრუნდეს ინფორმაცია, გამოთვლას ახერხებს რა არის მანძილი. So they developed what they call ახორციელებს. point cloud. And we developed what was called a point cloud. და აი გარკვეულწილად ესეთი ღრუბელი ქონდაო წერტილების, ასე თუ ვიტყვით, შექმნილი სხვადასხვა წერტილი. ეგრე ქვია, ხო? And from the point cloud, you can make a Revit model. და შეიძლება აი ამ წერტილების ღრუბლიდან შემდეგ უკვე პირობითი რაღაცა მოდელი შეიქმნას, ხო? Yeah, then you can do computer aided drafting. მერე უკვე კომპიუტერული დამუშავებითა და რაღაც ესეთი მონახაზი თუ ესკიზი შეიქმნას. Now, here's the thing to remember about these high-tech ways of collecting data. ანუ ეს არის აი მაღალტექნოლოგიური მონაცემების მოკრების გზა, უსახურება, რომელიც Yeah, they are just tools. They're just tools. რომელიც უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც მხოლოდ ხელსაწყო. So if a hammer is a tool, this is just a very fancy hammer. ჩაკუჩი თუ ხელსაწყოა, ეს აი ჩაკუჩზე ბევრად უფრო მოხერხებული ხელსაწყოა, ასე ვთქვათ. But it's still just a hammer. მაგრამ მაინც ჩაკუჩია. I work with people who they make these 3D laser scans and they're in love with these photographs that they make. და მინახავ შეხვედრივარ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ აი ამ ლაზერებზე და 3D-ს გამოსახულებებს ხვდიან და ლამის შეყვარებული არიანო ამ სკანერებში. And yes, they're very nice photographs, კარგი but we care about the data that we're collecting. ფოტოგრაფები არის შვენიერი, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ის მონაცემები, რასაც ვიგროვებენ, რასაც გვაძლევენ. This is not the end. This is just a way to get to. ანუ ეს არ არის მიზანი ამის გამოყენება, ეს არის საკვალება მივიდეთ მიზნამდე. There are certain challenges when you're doing 3D lasers. როდესაც სამგანზომილებიან ლაზერს ვიყენებ და ამეცარგებლოთ, არის გარკვეული წინააღმდეგობები, ნუ რაღაცა გამოწვევებს, რომ ვეძახით საეზღარი სიტყვა. These are things that will give you inaccuracies and you need to know about it. აი ისეთი გამოწვევები, Mirrors, რომლებიც შეიძლება წარმოდგენა არ ქონდეს წინასწარ, აი მაგალითად ძირითადი აქ რა არის სარკეები, გამოსახულება და ალბათ ესეთი შუქი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეგვიშალოს ალბათ გავიგებულში. The laser doesn't know what to do with these things. They don't know how to interpret. Laser. Laser, yeah, we're talking about lasers now. ხო, Shooting lasers. If it hits a mirror, it doesn't know what to do with it. აი როდესაც სარკეს მიებჯინება სხივი, იკარგება ლაზერიათის რა გააკეთოს ასხივი. ხო, it's reflected. Yeah. Yeah, so it's mirrors, glass, ambient light. აი ესეთი საგნები, რომლებსაც ესე იგი ვერ აფიქსირებს თუ ვერ უკეთებს სკანირებას. აქ არის ესეთი ჩამოთვლილი. ანუ როგორაც ქართულად უნდოვანი შუქი თუა, სარკე თუა, რაღაცა გამოსახულება, რომელიც ირეკლავს. შეიძლება სარკე არ იყოს, მაგრამ ირეკლავდეს რაღაცა. Yeah. გავერკვიე ინფორმაცია. That statue that I was showing you before that I built a photogrammetry model. It was painted white, so it was good. აი სკულპტურები, რომლებზეც საუბრობდით, ისინი იყო თეთრად შეღებილი და ნუ ვარგოდა სამუშაოდ. But if it had been a shiny metal, I wouldn't have been able to do that. მაგრამ ეს პრიალა, რაღაცა პრიალა ლითონი ყოფილიყო, ალბათ ვერ გადავიღებდით ასე. So normally what is done is they project dust onto these areas. და როგორ იქცევია ასეთ შემთხვევაში, რომ დაუშვათ რაღაცა წვრით ან რაღაცით ფარავენ მოკლედ. ეს არეკლა ჩაიხშოს. Okay, the other difficulties with laser scanning is it's not good. Კიდევ პრობლემა, რომელიც სკანერს ექმნება, არის გარემო პირობები. It has problems with vegetation. ნუ მცენარეული საფარველი შეიძლება შეიქმნას, ასევე ამინდიკარი და რაღაც ისინი. It also has problems with moving objects. და მოძრაობის დროს ასევე შეიძლება იყოს პრობლემატური სკანირების გაკეთება. So if you're laser scanning in an area that people are constantly walking through,
it makes what they call noise. აჰა და თუ მაგალითად რაღაცა ციფრში თქვენ სკანერით ახდენთ გადაღების გაკეთება და ხალხი დადის და მოძრაობს ეგრეთ წოდებული ხმაური იქნება ლაზერულ ხო ხმაურს ეძახიან ანუ ზედმეტი Okay, they call it dirt. They call it dirt. Okay. Okay. Dirt, call it dirt. Okay, next. This is the last example. This is Marin Cathedral. It's in eastern Turkey, right on the Armenian border. სომხეთის საზღვართან თურქეთში არის აი აღმოსავლეთ ნაწილში თურქეთის ეს მონასტერი. It's in a military zone, and every time I go there, I have to go with the military transport. და ეს არის სამხედრო ზონაში, სასაზღვრო ზონაა ეთყობა და ყოველთვის მიხდებაო რომ მივდივარ, გავიარო ეს სასაზღვრო თუ სამხედრო ზონა. So we do our work, and there are all these soldiers with guns. თორსა მიდიხარ იქ და მუშაობას იწყებ განან ავტომატებით ჯარისკაცები. They take out their iPhones and they play Turkish traditional music. და მუსიკას გითავენ რომ თავი ტელეფონებით თურქულ ტრადიციული მუსიკა გეხმით. It's very nice. But they won't let me take your photograph. I say, no photo. მაგრამ ფოტოგრაფის გადაღების საშუალებას არ მაქვს. Okay, next. This is we did a laser scan. ეს არის სკანერის მონაცემით რაც გვაქვს სურათი. So you can see this is where the one. Could you go back? Go back. Go back. This church is 1400 years old. 14 საუკუნის ასაკით 14 საუკუნისა ეს 16 საუკუნეში აშენებული როგორც ჩანს. And it had this collapse in about sometime in the 20th century. მე-20 საუკუნის რაღაც პერიოდში ჩამოინგრა ეს კედელი გვაჩვენებს. The first time I visited this church was in 2009, and I didn't know it was a military zone. And we were walking to the church. I was with a friend. We were hiking to the church. There were some soldiers. And we waved at them, marhaba, marhaba, because we wanted them to know we were there. And so we all fell into line, and we went into this church, and it was filled with an entire platoon of soldiers. So they were all there. Yes, they were inside. And the captain, he was very upset with us. He took my camera and he erased all my photos. And then they put us in a tank, and they drove us to our car, and they chased us onto the highway. და ასე რომ ტანკშიც ჩაბძანებულან და რამის გადაუარეს ასე ვთქვათ ნამსა. Yeah, so anyway, next. So you can see this is where it's collapsed. And these next images are just what we got from the 3D laser scan. So you can see that they're very accurate sections. Section, this is the collapse. Then the next is a longitudinal section. This is a very large structure. Person is about that. აი აკადემიანი თუ ჩადგება დაახლოებით ამ სიმაღლის გამოჩნდება, ანუ დიდი ტაძარია. Okay, this summer I took the 3D laser scan and I wanted to analyze it because we're worried about this facade. This facade has been chipped away at the bottom. There's a big crack, so it's kind of separate. სკანერით იქნება სასურველი რომ შევამოწმოთ და იმიტომ რომ არის საშიშროება ძირი აქვს უკვე გამოცლილი აქეთა კედლის
ზედაპირულ საფარს, ასე ვთქვათ, შესამოსელს და შეიძლება გადმოწყვეს. And so this next image, შემდეგი we're going to be looking at this wall from this side and from that side. ანუ აი ეს კედელი შიგნიდან და გარედან We're using the model to do a deformation analysis. და მოდელირებას ვიყენებთ, რომ დეფორმაცია დავადგინოთ კედლის. And the next image is from the inside, აი შიგნიდან and this is what they were calling a temperature map. ეს არის ტემპერატურული რუხა, ასევე ეძახითო. And from this, you can tell that the outside is leaning out. Sorry to read. Well, it was done also by this laser study. Yeah, yes, it's the same laser scan. The laser scan was done in 2013, and I had this conducted in 2022. ანუ 2013 წელს იყო გაკეთებული, მე 2022-ში მე გავაკეთე audit-ი. So this is what I mean by telling you that this is just a tool. ხო, ამიტომ ვიძახი, ეს ხო ხელსაწყოა და არა რაღაც საოცრება. Do you remember yesterday I took my laser pointer and I made measurements? გახსოვთ გუში This როგორ thing had 1 million measurements. აი აქ მილიონი აზომვა იყო ლამის ჩატარება. So you used both. No, I didn't use both. I just used the laser scan. That's all I მხოლოდ needed. ლაზერულ I სკანირებას. just needed the laser. კი ბატონო. ესე იგი ეს ლაზერული სკანერი ხდება შენობის ფიქსაცია და შემდეგ უკვე აი ამ ინფორმაცია. აი ეს შემთხვევა. Mhm. როგორ მიიღე? აი Because should be you're collecting the data of this it's reading about but how much data about temperature It's not temperature. They call it a temperature. Yeah. But it's actually a distance map. ეს არის დისტანციური რუკა, ამას ეძახიანო ტემპერატურას უკაცრავად რა სიტყვაც თქვა. ეს იყო specific. Okay, ტემპერატურას ვეძახით, მაგრამ დისტანციური რუკის არისო ეს გეგმი. We were trying, I knew that we had all of this really good information locked in this model. აი ამ მოდელისთვის მართლაც უდიდესი რაოდენობით კარგი სამუშაო მასალა თუ მონაცემები გვაქვს. And I was working with a very talented student, and I told him I needed to understand the deformation, and this is what he. ძალიან ნიჭიერი, კარგი სტუდენტი მუშაობდა ჩემთან ერთად, მე მას უთხარი რა მჭირდებოდა, რომ მართლაც დეფორმაცია და მე დაგვედგინა შეგვესწავლა, ასე ვთქვათ. და Okay. არბელინა მოკლედ კი. This is looking at it from the outside. აი ხა გარედან როგორ გამოიყურება ეს. It's leaning. იგივე ხასიათის რომ გარედან სურათი. It's leaning out about 15 centimeters. This shows that it's leaning out about 15 centimeters. აი ეს ვარი. It's leaning 15 და 15. 15. Okay, 15 სანტიმეტრით არის. What's the არა 50, 15. I'm sorry. It was centimeters. And so that's what we came up with, was about 15 centimeter lean. This is the only difficulty with this is data that was captured in a specific time in 2013. ერთადერთი პრობლემა რაც აქვს ის იყო კონკრეტულ დროში იყო გადაღებული ეკურატელი 2013 წელს პერიოდი ალბათ იგულისხმება you need a period of time a year or No, it was just one day. In 2013. ერთ-ერთი იყო გაკეთებული უკაცრავად I'm returning in June, and I've asked that we be allowed to do a new laser scan. და Compare new results with. აი ერთ-ერთი გაკეთდა და ამიტომ გჭირდება ვთხოვოთ რომ კიდე ერთი დღის ჩასვლის და სკანირების საშუალება გქონდეს შედარებისთვის. I am წითელი რაც არის, მაგრამ გადახდილოთ მაღალ. Now I'm showing the angle of
It's, okay, this is the scale. ერთი სკალა ამოცემულია და Scale. ამ სკალაზე არის ციფრები დღეს. This is kind of the zero mark. აი აქ ტუალეტებზე სადაც მიბანიშნებს არის ნულოვანი ნიშნული As it goes up, it's steam. და რაც უფრო მაღლა ადის წითელი მაქსიმალური ნიშნულია გადახდის. It shows that this thing is. Well, if it's all one color, that means there's no lineage, right? I'm sorry. If there is no deformation, so it will be one color. Yes, კი ბატონო, ვერ იქნება. but what we don't understand is if there was a lien in the building when it was built. So. we need to do another- და უბრალოდ გადახრა, როცა შენდებოდა. But this is an example of somebody, it was a Turkish consultant from Ankara. He came out and he did the laser scan. And nobody seemed to understand that there was all this really good data captured. Okay. They were using it only to do a drone. ანუ ერთი ანკარიდან მეცნიერი იყო თვითონ თურქით ჩამოსული, რომელმაც გააკეთა ეს სკანირება და წარმოუდგენა არ ქონდა ფაქტიურად რატო აკეთებდა, რას აკეთებდა, უბრალოდ გააკეთა და საკმაოდ კარგი მონაცემები მივიღეთ, თუმცა But it shows all the wonderful data that was. აი ეს მშვენიერი მონაცემები მოგვცა, ჩვენა უბრალოდ. Okay, I think that's it. მე მგონი ეს არისო. Good. უკაცრავად თუ რაღაცა თქვა უბრალოდ.